मैं හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා පදාන සූත්‍රය දීඝනිකායේ මහා පදාන සූත්‍රය තමයි කියවමින් හිටියේ. මහා පදාන සූත්‍රය කියන්නේ දීඝනිකායේ මහා වග්ගයේ පළවෙනි කොටස. මේක පළවෙනි සූත්‍රය. දීඝනිකායේ මහා වග්ගයේ පළවෙනි සූත්‍රය තමයි මහා පදාන සූත්‍රය. Lessons of the Tripura, we are going to continue the reading of Maha Padana Sutta from Dීඝනිකාය, and it is Sutta number 40. ඒතකොට දැන් ඉස්සර හිටිය බුදුවරු 7 දෙනෙක් ගැන තමයි මේ සූත්‍රයේ කතා වෙන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ නම්, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ කවුද, උපස්ථායකයෝ කවුද, අම්මා තාත්තා කවුද, ආයු ප්‍රමාණය කොහොමද, ඕන වගේ දේවල් ගැන තමයි මේ සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. Buddha started explaining to the monks because they were talking about how it was in the past lives, about the past 7 Buddhas, their names and their clans, and how long the lifespan was, and what were the chief disciples, and how big were the assemblies of the Arahat monks, and what were the names of their main kind of attendants. That's where we finished this. එතකොට ඔන්න දැන් ඊගාට තියෙන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ විපස්සී භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ තාත්තා බන්දුමා අම්මගේ නම බන්දුමති. ඊට පස්සේ බන්දුමති කියන නගරේ තමයි උන්වහන්සේගේ රාජධානිය. ඒ වගේම සිකී බුදුරජාන් වහන්සේගේ තාත්තගේ නම අරුණ. අම්මගේ නම පබාවති. මේ රාජධානියේ නම අරුණවති. ඊට පස්සේ වෙස්සබු බුදුරජාන් වහන්සේගේ සුප්පතීත තමයි තාත්තගේ නම. යසෝවති තමයි අම්මගේ නම. අනෝම කියන නගරේ තමයි උන්වහන්සේ හිටියේ. ඒ වගේම කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්ගිදත්ත තමයි තාත්තගේ නම. විසාකා තමයි අම්මගේ නම. කේම කියන නගරේ තමයි උන්වහන්සේ හිටියේ. ඊට පස්සේ කොණාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යඤ්ඤදත්ත තමයි තාත්තගේ නම. උත්තරා තමයි අම්මගේ නම. සෝබ කියන රජෙක් ඒ කාලේ හිටියා. සෝබවති කියන නගරේ තමයි උන්වහන්සේ හිටියේ. ඊට පස්සේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අම්මගේ තාත්තගේ නම බ්‍රහ්මදත්ත. අම්මගේ නම ධනවති. කිකී කියලා රජෙක් තමයි ඒ කාලේ හිටියේ. බරණැස් නුවර තමයි ඒ කිකී රජුරුව හිටියේ. මේ කාලේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අම්මා තාත්තා සුද්ධෝදන. අම්මා මායා. කිඹුල්වත් නුවර තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපන් ගම. The Buddha Vipassi's father was King Banduma. His mother Queen Badumati, and King Baduma's royal capital was Badumati. Baddu. Sorry, Banduma. Bandu. Banduma. Then Buddha's Sikhi's father was King Aruna. His mother was Queen Prabhavati, and King Aruna's capital was Arunavati. The Buddha's Vesabu's father's name was King Supatita. His mother was Queen Yasavati, and the capital was Anupama. The Buddha's Kakusanda's father was Brahmi Aggidatta, and his mother was Brahmin lady Visakha. The king at that time was called Khema, and his capital was Khemavati.
The blessed, the Buddha Konagamana father was Brahmin Yanyadatta, his mother Brahmin lady Uttara, and the king at that time was called Sobha and his capital was Sobhavati. The Lord Buddha's Kassapa's father was Brahmin Brahmadatta, his mother was Brahmin lady Dhanavati. The king at that time was called Kiki and his capital was Varanasi. Yes. And Kiki. And now monks, my father was King Suddhodana, my mother was Queen Maya and the royal capital was Kapilavathi. දැන් මේ නම් කියවුවාම තර අපේ පාලි ගැන ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ ඒ කාලේ ඉස්සර හිටිය බුදුවරු පාලි භාෂාව තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ නම් ඔක්කොම වෙනස් කරන්න වෙනවා. නේද? අපි මේ ගැන කතාවක් කතා කළානේ. දැන් ඔය අපි බුදුවරු 28 නමක් ගැන කතා වෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේලා පාලි නම් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේලා පාලි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ බුදුරජාණන්සේට හරි අවුල් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒ කාලේ බුදුරජාණන්සේගේ නම වෙන එකක්, ඒ නම පාලි භාෂාවට පරිවර්තනය කළා තමයි අපේ බුදුරජාණන්සේට මේ සූත්‍රය කියන්නේ. එහෙනම් කස්සප නෙවෙයි බුදුරජාණන්සේගේ නම. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේ නම දාලා තියෙන්නේ වෙනවා. එහෙම ඕනේ මේ පාලිම තමයි ඒ කාලෙත් බුදුවරු කතා කරපු භාෂාව. So the Mahatma was explaining from this, he came to the conclusion that the Buddhas in the past spoke the Pali language, otherwise then the Buddha cannot use the Pali words in those names. දැන් මෙතන කිව්ව මේ ඔක්කොම නම් පාලි භාෂාවේ තියෙන නම්. All the names there are in Pali. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මුළු සූත්‍රයේම තියුණානේ නම් තව ගොඩාක්. ඒ සියලුම නම් පාලි නම්. All these names in the suttas. In this sutta, all the names are Pali names. එතකොට ඒ කියන්නේ all the names කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කල්ප ගණන් අති කල්ප 91කට කලිනුත් පාලි නම්ම තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. So Dhammatikka came to the conclusion that from there you can see that Pali was there 91 eons before. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් මේ විස්තර කියලා ඉවරලා ආසනෙන් නැගිටලා තමන්ගේ විහාරයට ගියා වාසය කරන තැනට. ඒ ගියාම හාමුදුරුවෝ කතාබස් වෙන්න පටන් ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේලා නම් හරි පුදුමයි. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ අතීතයේ සිහි කිරීම හරි පුදුමයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ වගේ මෙහෙම ඉපදුනා, මෙහෙම නම් තිබුණා, මෙහෙම ගෝත්‍ර වලින් හිටියා, මේ වගේ සිල්, මේ වගේ ධර්මය, මේ වගේ ප්‍රඥා, මේ විදියට විහරණ තිබුණා කියලා මේ ඒ අතීත බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සියලුම ස්වභාවයන් සිහි කරන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට හැකිද? මේ ඒක හරි ආශ්චර්ය අద్භූතයි කියලා මේ හාමුදුරුවෝ කතාබස් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔහම කතාබස් වෙන වෙලා ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ නම් ඉස්සර ඒ නම් ගම් ඉස්සර බුදුවරුන්ගේ විස්තර, අම්මගේ තාත්තගේ විස්තර ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේට එක්ක දෙවිවරු කිව්වද දන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒක අවබෝධ කළාද එහෙම නැත්නම් දෙවිවරු ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේට කිව්වද කියලා ඔන්නෝම සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. එහෙම සාකච්ඡාව කර ඉන්න අතරේ බුදුරජාණන්සේ ආයසරයක් ඒ හාමුදුරුවෝ ළඟට ඇවිල්ලා අර පනවලා තියෙන ආසනේ වාඩි වෙලා ඇහුවා මොනවද මං එනකොට දැන් කතා කර හිටියේ කියලා. එතකොට හාමුදුරුවෝ කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කිව්ව එක ගැනයි අපි කතා කර හිටියේ කියලා. Thus spoke the Blessed One, and Sugata, welfarer, then rose from his seat and went to his lodgings. Soon after the Blessed One had gone, another discussion arose among the monks.
It is marvelous, friends. It is wonderful. The Tathagata's great power and ability. The way he recalls past Buddhas who have gained parinibbana, having cut away the hindrances, cut off the road of craving, put an end to the route of becoming, overcome all suffering. He recalls their birth, name, clan, lifespan, disciples, assemblies connected with him in this way. Being born thus, these blessed lords, blessed ones were of such and such such and such name and clan and so on. Such and such discipline, dhamma, wisdom, liberation. Well, now friends, how did the Tathagata come by the penetrative knowledge through which he remembers all this? Or did some devas reveal this knowledge to him? This was the conversation of those monks which came to be interrupted. Then the Blessed One, rising from his seclusion of the rest period, went to the Kareri pavilion and sat down on the prepared seat. He said, "Monks, what was the conversation as you sat together? What discussion did I interrupt?" And the monks told him. I explained that part also. I read next paragraph also. The Tathagata understand this? No, that is the Buddha's answer. No, not Buddha's answer. Buddha asked the question. Then monks explained what they were discussing. Yeah, and the monks told him. This in the English they just... හරි. එහෙනම් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ආමුදුරෝ කිව්වහම මේකයි අපි කතා කර හිටියේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මහණෙනි යම් ධර්ම ධාතුවක් පිළිවිදි බැවින් තථාගතයෝ ඒ වාග්යවත් වූ මෙබඳු ಜಾති නාම ගෝත්‍ර සීල ධර්ම ප්‍රඥා විහරණ විමුක්තිය ඇත්තෝ වූහයි සිඳලු ප්‍රපංච ඇති සිඳලු කර්ම වට ඇති හැම ලෙසින් ක්ෂය කළ කර්ම වට ඇති සියලු දුක් ඉක්ම වූ අතීත බුදුවරුන් ඒ ಜಾති නාම ගෝත්‍ර ආයු ප්‍රමාණ ශාවක යුග ශාවක සන්නිපාත වශයෙන් සිහි කරන්නා වුනම් ඒ ධර්ම ධාතුව තථාගතයන් වහන්සේ විසින් මනාකොට පිළිවිදිනා ලද්දේ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ප්‍රතිවේද කළා තියෙනවා ඒ ධර්ම ධාතුව. එහෙම ඒව බැලීමේ ස්වභාවය එක්කෝ ඒ හැකියාව එක්කෝ ඒකට අදාළ ඒ කරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතිවේද කළා තියෙනවා. ඒ වගේම දේවතාවොත් මේ කරුණ දේවතාවොද තථාගතයන්ට සැලකලා. මහණෙනි ඔබ වඩා තවත් මේ ඉස්සර ජීවිත පිළිබඳ ධර්ම කතාව අහන්න කැමතිද කියලා අහනවා. ඒකට ආඳුරු කියනවා "ඕ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපි තවත් මේ ඉස්සර ජීවිත පිළිබඳ අතීතය පිළිබඳ කතා අහන්න කැමතියි. මේ ඒ සඳහා සුදුසු කාලයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරන්න අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහලා සිතේ දරා ගන්නවා" කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලා උත්තර දුන්නා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වා. දැන් මෙතන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කරුණු සිතේ දරා ගන්නත් ඕනේ. මතක තියා ගන්නත් ඕනේ. So then the Buddha explains all these things they were discussing about, and then he says, by his own the Tathagata, by his own penetration of the principles of Dhamma, understands those things, and Devas too have told him. Well, monks, do you wish to hear still more about past lives? Bhante, it is time for that. Welfare, it is time for that. If the Blessed One were to give a proper discourse on past lives, the monks would listen and remember it. Well, then monks listen, pay close attention, and I will speak. Yes, yes, Bhante, the monks replied, and the Blessed One said. So the Dhammaraksham said, the important part here is also that we should remember all those things. ඊට පස්සේ ඔන්න බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මහණෙනි යම් කලක
අරිහත් සම්මා සම්බුද්ධ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වුණා නම් ඒ මෙයට 91 වෙනි කල්පයකට ඉස්සර විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ අර කලින් කිව්ව ටික බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයි කියනවා. ජාතියෙන් ශාස්ත්‍රීය ඊට පස්සේ ගෝත්‍රයෙන් කොණ්ඩඤ්ඤ 80000ක් ආයුෂ පළොල් ගහ යට තමයි බුදුනේ කණ්ඩ තිස්ස කියලා අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ හිටියා. ශ්‍රාවක රැස්වීම 3ක් තිබුණා. එක රැස්වීමක 68 ලක්ෂයක් භික්ෂූන් සම්බන්ධ වුණා. එකක ලක්ෂයක් එකක 80000ක් වශයෙන්. ඊට පස්සේ මේ අශෝක කියලා හාමුදුර කෙනෙක් තමයි අග්‍ර උපස්ථායක උනේ. බන්දුමත් තමයි තාත්තා, බන්දුමති තමයි අම්මා. බන්දුමත් නුවර තමයි උන්වහන්සේගේ රජදහනිය කියලා. ඔන්නෝම විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අර කලින් අපි කිව්ව කරුණ ටික සාරාංශ කරලා ආයි දේශනා කළා. Monks, 91 years ago, the Blessed One, the Arahat, the fully enlightened Buddha Vipassi arose in the world. He was born of Katya race and arose in Katya family. He was of Kondanya clan. The lifespan was 80,000 years. He gained his full enlightenment at the foot of trumpet flower tree. The pair of his, like the chief disciples, were called Venerable Khanda and Venerable Tissa. He had 3 assemblies of disciples. First one was 6,800,000. Second one was 100,000, and the last one was 80,000 monks, all of them arahats. His chief personal attendant was Venerable Asoka, and his father was killed, Banduma, his mother Queen Bandumati, and the royal capital was called also Bandumati. ඊට පස්සේ මහණෙනි මේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ තුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙන් චුත වෙලා සිහි ඇත්තේ නුවණ ඇත්තේ මව කුසට බැසගත්තා. මේ මෙහි ධර්මතාවය ස්වභාවයයි. ඒ බෝධිසත්වරුන්ගේ බුදු වෙන බෝධිසත්වරුන්ගේ ස්වභාවයක් තමයි සිහියෙන්ම තමයි තුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙන් චුත වෙලා මව කුසට එන්නේ. ඒක ධර්මතාවය. And so monks, the Bodhisattva Vipassi descended from the Tusita heaven, mindful and clearly aware into his mother's womb. This monks is a natural law. දැන් මේ වගේ නීති වලට කියනවා නියාම ධර්ම කියලා. ඒවා පහක් ගැන අභිධර්මයේ උගන්වනවා. සූත්‍රවල එහෙම පහක් කියලා එහෙම පෙන්නපු තැනක් නැහැ. හරියට සාරාංශ කළා. අභිධර්ම අටුවාවේ තියෙනවා ධම්ම නියාම. ඒ කියන්නේ මේ කියන කාරණා. චිත්ත නියාම, බීජ නියාම, ඊතු නියාම, කම්ම නියාම කියලා නියාම ධර්ම පහක්. ඉතින් මේ නියාම ධර්ම පහේ ධම්ම නියාමයේ වශයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළ වෙන මේ වගේ කාරණා ඇතුළු කොට ඇති කාරණා තමයි ධම්ම නියාමයේ යටතේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. So in the Abhidhamma they have this kind of classification. Actually, Abhidhamma commentary has this classification of, I don't know, sometimes they'll call them natural orders, or you can call them laws of nature are categorized in 5, and that is those 5 that mentioned in the Dhammarattika. And one of them is this Dhamma Niyama, is like nature of Dhamma or something like that. Another one is Kamma Niyama. Yes. The karmic laws kind of things. Karmic laws, if I explain a little bit, unwholesome karmas never give wholesome results. Wholesome karmas never give unwholesome results. These are laws. And Bija Niyama has to do mostly with propagation. Yes. Flora and fauna. දැන් කොස් හැටයක් හිටෙව්වහම පොල් ගෙඩියක් එන්නේ නැහැ. පොල් ගහක් හැදෙන්නේ නැහැ. පොල් ගෙඩියක් හිටෙව්වහම කොස් ගහක් එන්නේ නැහැ. ඒක නීතියක්. ඒවා තමයි බීජ නියම. Similar to genetics, like if you plant a coconut, you don't get a mango tree and these kind of things.
ඊට පස්සේ බීජනියා ඊතු නියාම කියන්නේ ඒ කාලවලට වැස්ස වහින කාලට වැස්ස වහිනවා. කවුරුත් වස්සවන්නේ නැහැ. ග්‍රීස්ම කාලයට ග්‍රීස්ම එනවා. ඒක කවුරුත් කරන එකක් නෙවෙයි. ඒක නියාම ධර්මයක්. හිම වැටෙන කාලට හිම වැටෙනවා. කවුරුත් හිම වට්ටවන්නේ නැහැ. නීතියක් විදියට ඒව සිද්ධ වෙනවා. Climatic conditions which is Seasons. So. season change, but no, there is another thing. Anyway, within this one, you could put almost most of the physics, Mm-hmm. according to the other explanation. Physics? How physics? Because according to my understanding, it's like rainy season, you get rain. Winter season, you get snow. So I have no idea how these seasons and physics interconnected. Anyway, ඊතු නියාම කියන්නේ අන්නේ ඒ ඍතුවට අනුව ඒ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ චිත්ත නියාම කියන්නේ සිත් වැඩ කරන විදිය. ඒ කියන්නේ දැන් භවාංග චලනයට පස්සේ භවාංග උපච්ඡේද සිතමයි හටගන්නේ. වෙන සිතකට හටගන්න විදියක් නෑ. භවාංග උපච්ඡේදයට පස්සේ පංචද්වාරා වර්ජනය හෝ මනෝද්වාරා වර්ජනයමයි හටගන්නේ. වෙන මොකක්වත් හටගන්නේ නෑ. පංචද්වාරා වර්ජනයට පස්සේ චක්කු විඤ්ඤාණ ආදී පංචද්වාර සිතක්ම තමයි හටගන්නේ. වෙන එකක් හටගන්න විදියක් නෑ. ඒ වගේ ඒකට පස්සේ සම්පටිච්ඡනයක්මයි හටගනවා. අන්න එහෙම චිත්තය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය පිළිබඳ නීතිය තමයි චිත්ත නියාමය කියන්නේ. And the last one is the mind kind of laws or order is how the mind factors combine or not combine, like some things they can happen only according to particular rules and they cannot happen other way around. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි සාමාන්‍ය නියාම ධර්මතා කියනවාද ධම්ම නියාම, කම්ම නියාම, බීජ නියාම, චිත්ත නියාම, ඊතු නියාම. ඒ පහ තමයි නියාම ධර්ම. එතකොට ඔන්න මේ ධම්ම නියාම තමයි දැන් මේ සූත්‍රයේ ඉදිරියට දිගටම තව ගොඩාක් අපි ධම්ම නියාමය තමයි කියවන්නේ. එතකොට තවදුරටත් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මේක ධර්මතාවයක්, නීතියක්. මොකද්ද? යම් වෙලාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ තුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙන් චුත වෙලා මව කුසේ පිළිසිඳ ගත්තනම් ඒ වෙලාවට දෙවියන්, මරුන්, බඹුන් සහිත මහණ බහුණන් සහිත සත්ව ප්‍රජාවේ දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයේ ඉක්මවා අපමණ වූ මහත් ආලෝකයක් පහළ වෙනවා. වැහිලා තියෙන මේ අඳුරු සදහටම අඳුරු තියෙන ලෝකාන්තර නරක පවා ඒ වෙලාවට ආලෝක වෙනවා. ඒ වගේම ඉරේ හඳේ ආලෝකයේ යම්තාක් පැතිරෙනවා නම් ඊටත් වඩා මේ දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයටත් වඩා එළියක් බෝධිසත්වයෝ මෞකුස පිළිසිඳ ගන්න වෙලාවට ලෝකේ පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝකාන්තරික නිරයවල ඉන්න සත්වයෝ ඒවා ඉතාම අඳුරුයි. ඒ එළිය පහළ වුණාම තමයි දැනගන්නේ තවත් සත්වයෝ මේවැ ඉන්නවනේ කියලා. ඒ වගේම මේ ඒ වෙලාවට මේ දසදහසක් ලෝක ධාතු හැම පැත්තෙම සැලෙනවා, වේවුලනවා, කම්පණය වෙනවා. දෙවියන්ගේ ආනුභාව ඉක්මවා ගිය අප්‍රමාණ ආලෝකයක් ලෝකේ පැතිරෙනවා. මේක ධර්මතාවයක්, නීතියක්. So this is the I don't like the word rule, is natural law. Yes. Natural law is better. This is the natural law, monks, that when a bodhisattva descends from the Tusita heaven into his mother's womb, there appears in this world with its devas, maras and brahmas, its ascetics and brahmins, princes and people, an immeasurable splendid light, surpassing the glory of the most powerful devas. And whatever dark spaces lie beyond the world's end, chaotic, blind and black, such that they are not even reached by the mighty rays of the sun and moon, even those spaces are yet illuminated by this immeasurable splendid light, surpassing the glory of the most
the most powerful devas. And those beings that have been reborn there recognize each other by this light and know other beings too have been born here. And this 10,000-fold world system trembles and quakes, and it is convulsed. And this immeasurable light shines forth. That is the natural law. දැන් මේකේ තියෙන මේ අවසාන වාක්‍ය ධම්මචක්ක සූත්‍රයේ තියෙනවා. අයංච දසසහස්සී ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේදී අපමානෝච උලාරෝ ඕභාසෝ ලෝකේ පාතුර හෝසි අතික්කම්ම දේවානං දේවානුභාවං කියලා ධම්මචක්ක සූත්‍ර චූටි එක වචනයක වෙනසක් තියෙනවා. ඒක ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ තියෙනවා. එතකොට This stanza is there also in the famous first sutta of the Buddha, the setting in motion of the wheel of Dhamma. That uses the basically same long sentence about the world system shaking and this light spreading. ඊගාට බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මහණෙනි මේ ධර්මතාවය නැත්නම් මේක නීතියක්. මේක ස්වභාවයක්. යම් විටක බෝධිසත්වයන් මෞකුසට ආවද ඒ වෙලාවේ ඉඳන් සතරවරම් දෙවිවරු ඒ බෝධිසත්වයන් හෝ බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මට හෝ කිසිම මිනිසෙක් හෝ අමනුෂ්‍යෙක් හෝ කරදරයක් නොකරත්වා කියලා හිතලා හතර පැත්තෙන් රැකවල් කරගෙන ඉන්නවා. ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා බෝධිසත්වයන්වයි බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මවයි. It is the rule that when a bodhisattva has entered his mother's womb, 4 devas come to protect him from the 4 quarters, saying, "Let no harm, no non-human being, no thing whatever harm this bodhisattva or the bodhisattva's mother." That is the natural law. දැන් ඒ කියන්නේ අටුවාව තවදුරටත් කියනවා එහෙම කවුරුත් හානි කරන හින්දාම නෙවෙයිලු. ඒ බෝධිසත්වයන්ට ගරු කිරීමක් වශයෙන් එහෙම ඉන්නවලු. ඒතකොට හානි කරන්නත් බෑ කාටවත්. ඒ මදිවට බෝධිසත්වයන්ට ගරු කිරීමකුත් එතන තියෙනවා. So commentary glosses this saying that it's not that anybody can actually come and is willing to come and harm them, but out of respect to the bodhisattva they do provide this protection. ඊට පස්සේ මහණෙනි මේ ධර්මතාවය යම් වෙලාවක බෝධිසත්වයන්ගේ බෝධිසත්වය අම්මගේ මව් කුසට ආවද ඒ වෙලාවට අම්මා ප්‍රകൃතියෙන්ම සිල්වත් වෙනවා. බෝධිසත්ව අම්මා ප්‍රාණඝාතයෙන් හොරකමින් කාමිත්‍යාචාරයෙන් බොරුවෙන් සුරාපානයෙන් ස්වභාවයෙන්ම වළකිනවා. ඒක ධර්මතාවය. දැන් මේ ගැන අටුවාව තවදුරටත් කියනවා. දැන් මහා මායා දේවී ඉස්සර අසිත තාපසයාගෙන් සිල් සමාදන් වුණා. දැන් මේ අවස්ථාවෙන් පස්සේ එයා තමන්ම සිල් අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. So it is the rule when a bodhisattva has entered his mother's womb, his mother becomes by nature virtuous, refraining from taking life, from taking what is not given, from sexual misconduct, from lying speech, or from strong drink and sloth producing drugs. That is the natural rule. So the commentary says before that she used to observe the precepts with the ascetic asita, that was kind of spiritual advice of the king, but when she conceived she was just keeping the rules by her own determination. ඊටස් තියෙනවා මහණෙනි මේ ධර්මතාවයි යම් වෙලාවක බෝධිසත්වයෝ මව් කුසට ආවද ඒ අවස්ථාවේ ඉඳන් බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මට පිරිමින් කෙරෙහි කාම නිස්සිත සිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැලු. රාගයෙන් රත් වූ සිතකින් කිසිදු පුරුෂයෙක්ට බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මව ඉක්මවා යන්න බැයිලු. ඒකත් ධර්මතාවයක්. It is the rule that it is the natural law that when a bodhisattva has entered his mother's womb, she has no sensual thoughts connected with the man, and she cannot be overcome by any man with lustful thoughts. That is the rule. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා බෝධිසත්වයන් මව් කුසට ආවට පස්සේ අම්මා පංචකාම සම්පත්තීන් ඊටාම හොඳින් ලබනවලු. පංචකාම සම්පත්තියෙන් සමර්පිතව ඉඳුරන් හසුරවනවලු. ඒ කියන්නේ පුරුෂයන් හා සම්බන්ධ නොවුනට අනිත් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ වලින්
ඇති තරම් ලැබමින් ඊටාම සැපසේ ඉන්නවා බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මා. It is the natural law when a bodhisattva has enters his mother's womb, she enjoys the fivefold pleasures of the senses and takes delight being endowed and possessed of them. That is the natural law. ඊට පස්සේ බෝධිසත්වයන්ගේ පිළිසින් බෝධිසත්වයෝ ඉන්නදී මව කුසේ අම්මට කිසිම ලෙඩක් හැදෙන්නේ ආබාධයක් උපදින්නේ ඊටාම සැපසේ ඉන්නවා ක්ලාන්ත නොවූ කය ඇති බෝධිසත්වයෝ මව කුස ඇතුලේ වැඩෙන හැටි පේනවා අම්මට පේනවා බෝධිසත්වයෝ මව කුස ඇතුලේ වැඩෙන විදිය ඒ කියන්නේ අම්මට බඩ විනිවිද දැකීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. It is the natural law when a bodhisattva has entered his mother's womb, she has no sickness of any kind. She is at ease and without fatigue of body. And she can see the bodhisattva inside her womb, complete with all his members and faculties. Monks, it is as if a gem, beryl, pure, excellent, well cut into 8 facets, clear, bright, flawless, and perfect in every respect, were strung on a blue, yellow, red, white, or orange cord. And a man with good eyesight taking in his hand would describe it as such. Thus the bodhisattva mothers with no sickness see him complete with all his members and faculties. That is the rule, or that is the natural law. දැන් ඒක තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා උපමාවකින් හරියට මැණික් ගලක් නිල් හෝ රතු හෝ සුදු හෝ නෑ යම්කිසි අටස් තියෙන අටපැත්තක් තියෙන කපපු මැණික් ගලක් ඒ මැණික් ගල ඇතුලෙන් මේ නිල් පාට හරි රන්වන් පාට හරි රතු පාට හරි සුදු පාට හරි නූලක් අමුණලා තියෙනවා නම් පුරුෂයෙක් ඒක අතට අරගෙන බැලුවාම එයාට පේනවා මේ ඉතාම ලස්සන හොඳ මැණික් ගලක්ය ඒක ඇතුලෙන් මෙහෙම නූලකුත් අමුණලා තියෙනවායි කියලා. ආන්නේ යගේ බෝධිසත්වයෝ මව කුසේ ඉන්නකොට බෝධිසත්ව අම්මට බෝධිසත්වයන්ව පේනවා. ඒ වගේම අම්මා කිසිම ආබාධයක් ලෙඩක් දුකක් කලන්තයක් නැතුව ඉන්නවා. බෝධිසත්වයෝ අංග සම්පූර්ණ වෙලා වැඩෙන හැටි එක වැඩිලා ඉන්න හැටි අම්මට පේනවා. ඒක ධර්මතාවයක්. වෙන අයට මේ මොකුත් වෙන්නේ මේ බෝධිසත්වයන්ට විතරක් වෙන දේවල්. ඊට පස්සේ බෝධිසත්ව ඉපදිලා දවස් 7කින් බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මා මිය ගිහිල්ලා තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිනවා. ඒකත් නියාම ධර්මයක්, ස්වභාවයක්, නීතියක්. It is a natural law that the bodhisattva's mother dies 7 days after his birth and is reborn in the Tusita heaven. That is the natural law. ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මා මිය යන්නේ බෝධිසත්වයෝ උපන් හින්දා නෙවෙයි. බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මට ආයුෂ මාස 10කුත් දවස් 7ක් තීද්දි තමයි බෝධිසත්වයෝ පිළිසිඳගන්නේ. ඒකින්ද කාටවත් කියන්න බෑ බෝධිසත්වයෝ මව් මරා උපන් කුමරා හැම කියලා. බෝධිසත්වයෝ උපදින හින්දා නෙවෙයි අම්මා මැරෙන්නේ. අම්මා ඒ මැරෙන දවස බලලා තමයි බෝධිසත්වයෝ පිළිසිඳගන්නේ. අර බලනවනේ කාලය, දීපේ, දේශේ, කුලය, මව කියලා. ඒ මව කියලා බලන්නේ ඔන්න ඔය කාරණාව තමයි. අම්මගේ ආයුෂ කොච්චර තියනවද කියලා බලලා තමයි බෝධිසත්වයෝ මව කුසට එන්නේ. So the commentary explains it's not that it's kind of because of the bodhisattva being the child. No, the bodhisattva he considers the mother before like descending from the Tusita heaven, and one of them is lifespan of the mother. So he considers the like natural lifespan of the mother would have been the same whether the bodhisattva was born or not. So he knows this one is going to die in 10 months and I don't know 7 days. 7 days. No, but like he's conceived 10 months before that, so he has to count that much. Okay, he consider
within 10 months and 7 days, she must die. So then he leaves the Tusita heaven and goes into the mother's world. ඊට පස්සේ ඊගාව ධර්මතාවය තමයි අනිත් ගැහැණු අය and she becomes like that because of her determination to be a bodhisattva's mother? ඔව්. දැන් මේ බෝධිසත්වයෙක්ගේ අම්මා වෙන්න නම් කල්ප ලක්ෂයක්වත් පෙරම් පුරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය කාන්තාවකට බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මා වෙන්න විදියක් නැහැ. So, and she has the shorter lifespan because she has the determination, not because she is immoral person. No. She can't be immoral person. No, because like normal, if you have cut lifespan, that means some bad karma is going against that. No? Probably, but now some people who have bad karmas. I mean, like some bad, not immoral in that she's bad, but she had some bad karma causing that. But this is like special case that because yes. it is the life when the bodhisattva is going to be born, that the lifespan is that much. Oh. දැන් බෝධිසත්වයෙක්ගේ අම්මා වෙන්න කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතාව ගන්නවා. එහෙම නැතුව බෝධිසත්වයෙක්ගේ අම්මා වෙන්න බෑ. Does the commentary say why is it that the mother dies so soon after the bodhisattva is born? No, because that's he checks when before going to the womb that this person needs to have 10 months and 7 days lifespan only. I understand that. But from the standpoint of rearing the child, if the mother dies and the child doesn't have a mother after he's born, it's kind of a handicap for a child, isn't it? Or maybe not for the Buddha, but for a normal child. Yes, for normal child, losing mother is a great loss. But for the bodhisattva, it is not that. Because bodhisattva has his stepmother, always. Probably always. Anyway, our bodhisattva has a stepmother. That stepmother is the sister of the mother again. So, and not only that, bodhisattva, because he's a royal prince, he has lot of servants. So he doesn't feel any loss of his mother. Now commentary explained, bodhisattva has some mothers for breastfeeding, some mothers for bearing him on the body, and some mothers for treating some other ways, and some others for treating in some other ways. So bodhisattva has many mothers, so he doesn't feel any loss of his mother. And other thing is here, after death, bodhisattva's mother always born in Tusita heaven. And to become a bodhisattva's mother, a woman has to practice paramis at least 100,000 eons. Normal woman can't be a bodhisattva's mother. ඊට පස්සේ ඊගාව ධර්මතාවය තමයි මම හිතන්නේ දැන් තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා කියන එක හා බැඳුණු තව ධර්මතා තියෙනවා. බුදුවරු ඔක්කොම අම්මට බණ කියන්න තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකෙට යනවා. The Magna says probably all the Buddhas is a kind of another natural law that when they the bodhisattvas become the Buddhas, they go to the Tusita heaven and not Tusita, Tavatinsa. Sorry, Tavatinsa heaven, but the mother gets invitation kind of. Mother and 10,000 world system, devas from 10,000 world system come to Tavatinsa to listen Abhidhamma from the Buddha. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ තුසිතේනේ අම්මා ඉන්නේ ඒකට යන්න එපා. ඇයි තවතිසාවට යන්නේ? ඊට දිව්‍ය ලෝක දෙක යටනේ තුසිතේ තවතිසාව තියෙන්නේ. So then the question is, why does he go to the heaven of 33, which is 2 heavens under the Tusita?
he should go to Tusita now because mother is there. So you can think and answer this question. At the end of the class, I will explain. So because it's interesting question. From the higher heavens, they can more easily come to the lower heavens, while the other way around is probably more difficult. Yes, that's the answer. Oh, that was pure guess. Yes. But what do we know is like Buddha's mother or Bodhisattva's mother now enlightened? Did she attain enlightenment from these teachings? Yes, yes. She became Sotapan. Still she is there. But now we don't call her or she. He is now man. Male deity. We call Matru Divyaraja in Sinhala. Mother God. But she is a male now. Male? Yes. How is it changed? That is another natural law. Yes. ඊට පස්සේ ඊගා එක තියෙනවා. So it's a bonus. You die 7 days after your child and you become a man. Not just because dying, or not for anybody else, only for Buddha's mothers. All these things are only for Buddhas. You should not generalize these things. ඊට පස්සේ යම්සේ අනිත් ස්ත්‍රීන් ඉඳගෙන හෝ නිදාගෙන එහෙම සැතපීලා දිගා වෙලා දරුවන් බිහි කරාට බෝධිසත්වමව එහෙම දරුවෝ බිහි කරන්නේ නැහැ. බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මා හැමතිස්සෙම හිටගෙනම තමයි බෝධිසත්වයන්ව ප්‍රසූත කරන්නේ. ඒක natural law එකක්. You skip one before that. එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මා වෙන ගැහැණු අය 9 මාසක් හෝ 10 මාසක් හෝ ඊට අඩු හෝ එක එක කාලවල දරුවෝ ප්‍රසූත කරනවානේ. හැබැයි බෝධිසත්වයන්ගේ අම්මා 10 මාසක් ගිහිල්ලාම තමයි බෝධිසත්වයන් ප්‍රසූත කරන්නේ. So here the masa means lunar month anyway. මාසේ in Pali dasa. Yeah, but this is strange because normally it's 9 months, not 10. Now it is dasava maase. Navava dasava maase gabbang kuchina pariharitva vijayanti. That is normal situation. Yeah, but normal situation is 9 months, not 9 or 10. So that's why I ask, is it maybe referring to the lunar months that are shorter than the normal months? Now it is said Bodhisattva's mother bearing 10 months gives birth to Bodhisattva. 10 months. But if the 10 months is like we do Posata, No, it is it's another situation. This is just 10 months. 10 months after bearing 10 months, she gave birth. We don't know lunar months or moon months or sun months. We don't know exactly. Just 10 months. ඊගාට ඊගාව එක මම කිව්වා ඉඳගෙන. So it is the natural law that whereas other women carry the child in their womb for 9 or 10 months before giving birth, it is not so with the Bodhisattva's mother who carries him for exactly 10 months before giving birth. That is the natural law. It is a natural law that whereas other women give birth sitting or lying down, it is not so with the Bodhisattva's mother who gives birth standing up. This is the natural law. ඊට පස්සේ බෝධිසත්වයෝ මේක ඊගාව නීතිය එහෙම නැත්නම් ධර්මතාවය බෝධිසත්වයෝ මව කුසෙන් බිහි වෙනකොට ඉස්සෙල්ලාම දෙවියෝ තමයි බෝධිසත්වයන්ව බාර ගන්න පිළිගන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවියෝ තමයි මිනිස්සුන්ට බාර දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් දෙවියන්ගෙන් මිනිස්සු බාර ගන්නවා. ඒක ධර්මතාවය. It is the natural law when the Bodhisattva issues from his mother's womb, devas welcome him first and then humans. That is the natural law. දැන් මේවා ගැන අටුවාවේ දීර්ඝ විස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඒවා
කියවන්න ගියොත් තව ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඒවා ගොඩක් කියවන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊගාව එක බෝධිසත්වයෝ මව් කුසින් බිහි වුණාට පස්සේ දෙවියෝ පිළි අරගෙන දේවීනි ඒ කියන්නේ මහා මායා දේවිට ආමන්ත්‍රණය කරනවාගේ ආමන්ත්‍රණය කළා ඔබට මහා යසස් ඇති පුතෙක් ඉපදුනා කියලා මව ඉදිරියේ තියෙනවා. So it is the natural law that when the bodhisattva issues from his mother's womb, he does not touch the earth, for Devas receive him and place him before his mother, saying, "Rejoice, your majesty, a mighty son has been born to you." That is the natural law. ඊගාට බෝධිසත්වය උපදිනකොට විෂදව ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ගෑවිලා නැතුව දියෙන් වැකෙන් දිය වතුර ගෑවෙන්නේ නැතුව සෙම ගෑවෙන්නේ නැතුව ලේ ගෑවෙන්නේ නැතුව අපිරිසිදු දේවල් ගෑවෙන්නේ නැතුව පිරිසිදුව නිර්මලවම උපදිනවා. ඒ කියන්නේ උපමාවක් කියලා තියෙනවා කසී සලුවක මැණික් ගලක් තිබ්බහම ඒ කසී සලුවේ මැණික් ගල ගෑවෙන්නේ තැවරෙන්නේ නැහැ. මැණික් ගලේ කසී තලුව මිශ්‍ර වෙන්නේ තැවරෙන්නේ නැහැ. ආන්න ඒ වගේ මැණික් ගලකුයි කසී සලුවකුයි එහෙනම් කසී සලුවක් උඩ තිබ්බ මැණික් ගලක් වගේ තාමත්ම පිරිසිදුව කිසිදු අපිරිසිදුතාවයක් නැතුව නිර්මලව තමයි බෝධිසත්වයෝ උපදින්නේ. ඒක ධර්මතාවය. So no umbilical cord. Umbilical cord. What's that? That's different from this one. Probably not. It is a natural law that when the bodhisattva issues from his mother's womb, he issues for stainless, not defiled by water, mucus, blood, or any impurity, pure and spotless. Just as when a jewel is laid on a Muslim from Muslim means kind of cloth, kind of this golden thread. Muslim from Kasi, the jewel does not stain the Muslim cloth and the Muslim cloth the jewel. Why not? Because of the purity of both. In the same way, the bodhisattva issues for stainless and so on. That is the natural law. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් බෝධිසත්වය මව් කුසින් නික්මුණාම දිය දහරා දෙකක් අහසින් ඇවිල්ලා උණු වතුර එකකුයි ඇල් වතුර එකකුයි ඇවිල්ලා අම්මාගේ පුතාගේ කියන්නේ බෝධිසත්වයන්ගේ දිය කිස කරනවා. ඒ කියන්නේ සේදීම කරනවා. හැබැයි අටුවාව පැහැදිලි කරනවා එහෙම සෝදන්න මොකුත් දේවල් නැහැ. ඒක ධර්මතාවයක් වශයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මේ අටුවාව තවදුරටත් කියනවා උණු වතුර එන භාජනය රිදියෙන් හැදිලා තියෙනවලු. වගේ ඇල් වතුර එන භාජනය රත්තරණින් හැදිලා තියෙනවලු. එහෙනම් භාජන දෙකකට උණු වතුර ඇල් වතුර වැටිලා අම්මටයි දරුවටයි දිය කිස කරනවා. It is a natural law when the bodhisattva issues from his mother's womb, two streams of water appear from the sky, one cold, the other warm, with which they wash the bodhisattva and his mother. That is the natural law. So the commentary says that the hot one is from a silver jug and the cold one from a golden jug. Actually, it is not the from golden one. Fall into the golden, not the silver one. Sorry. So these jugs appear there also by kind of nature. Probably yes, natural things. Yes. ඊට පස්සේ බෝධිසත්ව ඉපදිලා ස්වල්ප මොහොතකින්ම උපන් ගමම්ම සේසත් දරුණු ලබද්දී පියවර 7ක් උතුරු දිශාවට ගමන් කරනවා. පියවර 7ක් උතුරට ගිහිල්ලා හැම දිශාවන්ම බලනවා. වටපිට බලනවා. බලලා ඉවරලා මම ලෝකයට අග්‍ර වෙමි. මම ලෝකයට ජේෂ්ඨ වෙමි. මම ලෝකයට ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි. මේ මගේ අන්තිම ඉපත්මයි. මට ආයි ඉපතක් නැහැ කියලා උතුම් ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒකත් ස්වභාවයක්. හැම බුදු කෙනෙක්ටම එහෙම තමයි. It is the natural law that as soon as he is born, the bodhisattva takes a firm stance on both feet facing north. And then he takes 7 strides, and under a white sunshade he scans the 4 quarters, and he declares with a bull's-like voice, "I am chief in the world, supreme in the world, eldest in the world. This is my last birth,
there will be no more re-becoming. That is the natural law. දැන් මේ මෑනික අම්මට එහෙම මතකයි නේද ඒ ගාථාව? කියන්න බලන්න. ඔව් ඒක අපි නම් හැමෝම වගේ දන්නවනේ. ඉතින් එහෙම කියන එක හැම බුදු කෙනෙක්ගේම ස්වභාවය. දැන් පියවර දැන් සමහර ප්‍රශ්න කරනවා ඉපදිච්ච ගමන් ළමයින්ගේ ඇටකටු හයිය නැහැ. කොහොමද හිටගන්නේ? කොහොමද ඇවිදින්නේ කියලා දැන් අද කාලේ එක එක තර්ක දානවා. හැබැයි හැම බුදු කෙනෙක්ම ඉපදිලා බෝධිසත්ව කෙනෙක්ම ඉපදිලා පියවර 7ක් ඇවිදිනවා කියන එක ධර්මතාවය. ඒක මේ අද කාලේ තියෙන විද්‍යාවට අනුව තේරුම් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි මේවා. Bhante, if there are so many miraculous things happening by natural law, why include the mundane process of going through a mother at all? It is also natural law. This kind of mother's process is needed to convince people truth of suffering and cause of suffering and other things. With a specific look at birth. Yes. Buddha is special, but he should come to the world as a kind of human being to convince the truth of the world. Otherwise, if he come as a divine being, so he and Almighty God has no difference. හරි. දැන් ඒක පැහැදිලි නේද? ඒ කාරණා. ඒතර did you read it? No. And we can finish up with this last thing because it's 6 o'clock. And again, it is the natural law when the bodhisattva issues from his mother womb, there appears in this world this immeasurable splendid light that goes all over the place and right before. It's more strong than the sun and moon and goes into these dark places so that the beings that are born in those dark places can finally see there are other beings and they say, oh, there are some other beings born here. එතකොට අර දසදහසක් ලෝක ධාතු කම්පා වෙන එක ආලෝකයක් පැතිරිලා යන එක ඒක මේ බෝසත්ත්ව උපදින වෙලාවේ සිද්ධ වෙනවා. So the same thing that happens at the conception happens again at the birth. ඊට පස්සේ දැන් අද කාලේ මේ සිංහලුන් උනත් තර්ක කරනවා උපන් ගමන් ළමයෙක් ඇවිදින්නේ කොහොමද කියලා. ඒ තර්ක මේ වගේ තැන් වලට දාන්න බෑ. So No, some Sinhalese people, they argue how a child can walk because it's not possible and so on. No, because, okay, same moment at the birth, Yeah. how a child can walk. yeah. So, anyway, the answer is, if it happens, this is the Bodhisattva in last birth. No. It's not that way. Because nobody else can do that. No, we can't say that way. It is completely wrong interpretation. Even if somebody walked the same day, he is not a bodhisattva. No, but nobody else can walk. Accidentally, if anybody walk, That cannot happen. no, we can't say that. Because sometimes children do amazing thing at the moment of their birth. Amazing things can happen. Even many animals walk just with the but birth. animals are not humans. Yes, but even humans, if walk, then we must understand he is as a bodhisattva, but he probably not. I was referring to the thing where he stands, walks 7 or here and there, and with loud voice says, Then correct. Okay. So I don't think you can see Walking alone is not enough. He should walk 7 steps and should say Aggo Hamasmi Lokassa, etc. He should look at all around. My answer is, if they argue how that can happen, I tell him, if you see this Okay. actual thing happening, this is Bodhisattva in last life, and you can be happy that you are Okay. you are going to meet the Buddha if you live long enough. Bhante, do I miss an information? Then, excuse my question, was the king actually participating in the conception? Yes. That's why he need father and mother. Okay.
he has to have father who fulfilled paramis for 100,000 eons, and he must have a mother who fulfilled paramis 100,000 eons. No, she become pregnant by the white elephant. No. There is no such information in our Tripitaka. That's the whole- you Bodhisattva needs father and mother who have fulfilled paramis. The white elephant Otherwise- sense and takes the Elephant, in the form of elephant, he came into the mother's womb. what was It was a dream. It's a dream, kind of dream by the mother. so through that dream she gets conceived. No, it's like dream that gives her the information that the conception happened. Happened. Because Ah. after she wakes up, she can see already the baby in her womb, as we learned now. You need to read it again. I saw. So Uh, they had intercourse before and Yes, then later yes. this comes. that's right. And then the king needs to find another wife for another year. No, No, actually, he has another wife. Yeah. He has another wife means he married Mahamaya and Prajapati on the same day. So he brought both together at once. That's the way it No, happened. those days they used to have like many wives. Yes. And King Suddhodana heard or came to know that this Mahamaya, if she give a birth to a child, he become a universal monarch. And he again heard that Mahaprajapati one day become a leader of huge congregation. Having heard these things, Suddhodana married both of them, younger sister and elder sister, on one day. So this is the thing. So you have to read a lot to understand all these things. And commentary further explain, after walking 7 steps, when Bodhisattva look at all around, Brahmas in the Suddhavasas came there and informed him, you are the greatest. Having heard this thing, and Bodhisattva also could see the world at that time, like looking at through divine eye. After seeing a whole world, he declared these utterance, I am the greatest. Not just his spontaneous things. Having good understanding, he uttered these stanzas, this stanza. So all these things are explained in the commentary. But at the very beginning of his life, he knew all these things, and then he lived for 29 years enjoying sensual pleasures and these things, as if he forgot all that. That's my impression. Maybe I'm wrong. Probably This is how the Mahayana start. not probably he forgot, but he came to the world for a certain mission, and he did everything for the benefit of the people. So for that he has to satisfy the needs of the world. That's why he stayed that much of long time, and he did this self-mortification things and all these things needed for the world to convince these things, Dhamma. Otherwise, if he become 100% miraculous person, you people are not here at all. You are here because Buddha has kind of human appearance. If Buddha is like Almighty God, none of you get ordination here in Sri Lanka. Okay, thank you very much. This is how the Mahayana religion of that start.